যে রেকর্ডিং এর আবার জয়েন করতে রেখেছিস হবে, নাকি? আবার জয়েন করতে গণেশ হবে। কুমার আরেকবার রেকর্ড। কিছু একটা সেটিং করে রেখেছে বলে রেকর্ডিংটা শুরু হচ্ছিল না। ওরে বাবা গণেশ কোথায় গেল রে? বেরিয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক, তাকে আসতে দে, তার আগে যেটা বলার দেখে নি। আমি একদম সিম্পলি আমি উইকিপিডিয়া থেকেই দেখাচ্ছি, কজ স্টোকস ল ইজ ভেরি কমন আইটেম টু এভরিবডি। আমার মনে হয় তোরা স্টোকস ল জিনিসটা অলরেডি পড়েছিস, মানে এটা আমাদের 11-12 এর ফিজিক্সের আন্ডারেও থাকে। তো স্টোকস ল জিনিসটা মোটামুটি সবাই আশা করি পড়েছে। এন্ড স্টোকস ল কি বলে সেটা যদি আমি বলি, সেটা হচ্ছে, আমি যদি আমার শীটটাও দেখাই, তার থেকেও দেখানো যেতে পারে, আবার উইকিপিডিয়া থেকেও দেখানো যেতে পারে। স্টোকস ল সেজ যে যদি আমি একটা ডি ডায়ামিটারের বল, স্মল ডি ডায়ামিটারের একটা স্ফেরিক্যাল বডি, if it moves through some viscous fluid of viscosity mu, then the drag force is given by 6 pi mu u a into u, where a is the radius, that is the diameter equal to 2a, and this u is the terminal velocity. এই স্টোকস লটা আগে থেকে জানা ছিল বলে আমার বিশ্বাস। তাও যদি তোদের মনে হয় যে না এই স্টোকস লটা কেউ জানতিস না, তাহলে সে আমায় বল। Is there anybody who did not know the Stokes law of 6 pi mu u a u? আমরা তো পড়েছিলাম 6 পাই ইটা আর ভি। 6 pi, ইটা আর ভি। দেখ আর কেই এখানে এ লেখা হয়েছে, এটা তো বুঝতেই পারছিস। This diameter equal to 2a. Okay? Actually Stokes used this 2a, নয়তো এটাকে 2r লেখাই উচিত ছিল। হ্যাঁ, হঠাৎ করে রেডিয়াসকে আর এর বদলে এ বলা হবে কেন? Now we may say two things. Is this, how is this drag force capital D measured? সেই কথাটা একটু দেখেন। How is it measured? Now first of all, if this particular spherical body, আমার ছবিটা দেখা যাচ্ছে? কোন ছবি এইটা? এই যে ডান দিকে একটা, নিচে নিচে একটা ফোর্স, উপরে একটা ফোর্স, এটা দেখা যাচ্ছে তো? আরে আরেকবার বল। দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওকে, so what is this Fg? This is the gravitational pull, and this gravity is due to the weight of this ball or weight of this spherical body. Now what is the weight? Weight কত হয় বলে তোদের বিশ্বাস? The volume multiplied by density multiplied by g, এটাই হয় তো নাকি? হ্যাঁ স্যার। বেশ, the volume is 4/3 pi r cube, বা আমার হিসেবে যদি বলি অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার পার্টিকুলার জিনিস, আমরা যে ডেটা শিটটা এখানে দেখিয়েছি সেখানে দিস আর ইজ এ, এটা মনে রাখিস, ঠিক আছে? উইকিপিডিয়া থেকে দেখাচ্ছি, সেখানে যেটা আর লেখা আছে আমাদের এখানে সেটাই হচ্ছে স্মল এ, এটা একটু মাথায় রাখিস, ঠিক আছে? So this 4/3 pi r cube is the volume, and this is multiplied by rho of the solid into g. তো আমি যদি তোদের আলাদাভাবেই দেখাই একটা জায়গাতে, what is the net downward force? 4/3
pi a cube multiplied by rho of solid বলতে ওই বলটা, ঠিক আছে, into g, এটা নিয়ে কারো আপত্তি আছে কি? where this 4/3 pi a cube is the volume and rho s into g is the density of solid and g is the acceleration due to gravity. Up to this, is it clear? This is the net downward force, isn't it? দেখে নে, নেট ডাউনওয়ার্ড ফোর্স এটা হবে তো, কি মনে হয়? হ্যাঁ স্যার এটাই হবে। বেশ, and what is the net upward force? What is the upward force? Upward force টা কেন আসছে? That is due to the buoyancy, তাই নয় কি? কিরে, একজনে কেউ রিপ্লাই কর, একটু তাড়াতাড়ি রিপ্লাই কর, নয়তো বুঝতে পারবো না। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। Okay, so what is this buoyancy all about? buoyancy কেন আসে? ওই তো স্যার ভলিউমের মানে যতটা লিকুইড এ করবে অপসারিত করবে তার জন্যই আসছে। এক্স্যাক্টলি। তো ডাউন ফোর্স হচ্ছে এটা, and upward force due to buoyancy সেটা কত হবে? সেম ভলিউম অফ লিকুইড, ভলিউম একই থাকবে 4/3 পাই এ কিউব, and এই সেম ভলিউম অফ লিকুইডের ওয়েট কত হবে? obviously rho liquid into g. কারো আপত্তি থাকলে বল। না ঠিক আছে। তো হোয়াট ইজ দ্য নেট ড্র্যাগ? ড্র্যাগ কত হবে বলে তোদের বিশ্বাস? obviously net drag is net upward force minus net downward force, তাই নয় কি? drag শব্দটার মানে কি? what is the meaning of drag? if it is coming downward, then drag is the force opposing the velocity. তাই নয় কি? হ্যাঁ স্যার। বেশ, then what is the net drag? কি মনে হয় কত হতে পারে? obviously net drag d will be given by net down force minus net up force. ভেবে দেখ কিছু ভুল লেখা হয়েছে কি? ভেবে দেখ কিছু ভুল লেখা হয়েছে কি? না স্যার ঠিক আছে। স্যার আপওয়ার্ড ফোর্স মাইনাস ডাউনওয়ার্ড ফোর্স হবে না? আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা উল্টোটা হতে পারে, ঠিক আছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, অ্যাকচুয়ালি হবে না, কেন তোকে বলতে পারি, কজ দেখে নে, ভালো করে দেখে নে, গুড কোয়েশ্চেন, কিন্তু ভালো করে দেখে নে। জিনিসটা কি ছিল ভালো করে বুঝে নে। আচ্ছা এটাকে সরাই দাঁড়ায়,
This was your spherical body, right? What is the net up force? একটা আছে buoyancy, আর একটা আছে drag। আমি যে কথাটা বললাম সেটা বোঝা গেল? একটা আছে buoyancy B, আর একটা আছে drag D। and what is the net down force? স্যার ড্র্যাগ ফোর্সটাই দুটো রেজাল্টেন্টটা না? না না না, তা নয়। What is the net down force? The net down force is your weight। and আমি যদি এখানে ঠিকভাবে লিখি, then this is your weight, this is your buoyancy, তাই নয় কি? ভেবে বল। and যদি খুব ঠিকভাবে লিখতে হয়, then obviously B plus D equal to W। This implies D will be given by this। এবার কারো আপত্তি আছে কিনা বলি? কারো আপত্তি আছে কিনা বল? স্যার বি প্লাস ডি ইকুয়াল টু আনব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা? ভালো করে দেখে নে। about the free body diagram, anybody has any problem? ড্র্যাগটা সবসময় কি আপওয়ার্ডেই মানে করবে, সেটা বলে দিচ্ছি, রিঅ্যাক্ট কারণটা করবে? বলে দিচ্ছি, বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি। দেখ, when under the weight it is coming downward, then obviously drag is always upward। drag is always opposing the velocity। okay, আচ্ছা, আমি যদি ওটাকে নিচ থেকে ওপর দিকে কোনো ফোর্স দিয়ে তুলে দিতাম তখন ড্র্যাগটা নিচের দিকে কাজ করতো, বাট ইট ইজ অলওয়েজ অপোজিং দ্য ভেলোসিটি। এটা যদি সাইড ওয়াইজ মুভ করতো, যদি এটা সাইড ওয়াইজ মুভ করতো, ড্র্যাগ ইজ জাস্ট অপোজিং দ্য ভেলোসিটি। drag is defined as the force opposing the velocity। is it clear to you? ইয়েস স্যার। এবার আমার বই অনুযায়ী বা আমার নোট অনুযায়ী, আমার এখানে যেটা লেখা আছে সে অনুযায়ী, this particular thing is given as फोर बाई थ्री पाई ए क्यूब। এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, বাট rho s into g is replaced by rho s into g is replaced by gamma s and rho l, obviously আর জিটা লাগবে না, and rho l into g is replaced by gamma l। what is this gamma? This gamma is given by rho into g and given এটাকে কি বলে, what is this termed? rho into g কে কি বলি আমরা? স্পেসিফিক ওয়েট। স্যার স্পেসিফিক ওয়েট বলো না? specific gravity। ইয়েস rho স্যার, into গ্র্যাভিটি। g is called the specific gravity। okay, and if you take this common, then b will be given by gamma s minus gamma l into 4 by 3 pi a cube। okay, and according to Stoke's law, what is this d? 6 pi
mu u into a. This is equal to your 4/3 pi a cube into gamma s minus gamma l, isn't it? কিরে ভাই এটা ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার। And from here if you find out mu, আরে কত হবে সবকিছু ডান দিকে চলে গেলে? 2/9 পাইগুলো উড়ে যাবে, তাই তো? দু সাইডে পাই আছে, পাই আর থাকবে না। a and a কিউব গিয়ে হয়ে যাবে a স্কোয়ার। Gamma s minus gamma l will be as it is, and this u will come in the denominator. So this is your final expression for mu. Anybody has any problem in it? কারোর কোনো সমস্যা আছে কি? স্যার গামাটা আরেকবার বলবেন? কোনটা? গামাটা গামাটা আরেকবার বলছি। ওকে, নো প্রবলেম। দেখ, হোয়াট ইজ গামা আমি এখানে কি দেখিয়েছি? Here it was rho s into g, and I replace this rho s into g as gamma s and rho l into g as gamma l. So it's nothing but density multiplied by g, and this one is termed as the specific gravity of this particular material. আমি যদি এখানে গামা এস মাইনাস গামা এল এর বদলে রো এস ইন্টু জি আর রো এল ইন্টু জি বসাতাম, the case would have been just the same. আমি এখানে গামা এস আর গামা এল না লিখে যদি রো এস জি মাইনাস রো এল জি লিখতাম, দ্যাট ইজ নট অ্যান ইস্যু। শুধুমাত্র এখানে লেখা আছে বলে আমি ওভাবে লিখেছি। ইউ সি মিউ ইজ কামিং টু বি 2a square by 9u gamma s minus gamma l. As I need to prove it, that is why I have made it in this way. Okay, man? স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, আপত্তি নেই তো? কোনো আপত্তি নেই স্যার। No, sir. Okay. So this particular mu is your theoretical mu as determined from Stoke's law. Okay. To determine this mu, what you really require, if you actually put a spherical thing like that, যেভাবে আমি ছবিটা আঁকলাম, if you put a spherical thing within some viscous liquid, that will actually have a terminal velocity u. একটা velocity তে তো নামবে নাকি? Obviously you will know the diameter a. If you know the liquid, if you know the material of this sphere, then obviously you know gamma s and gamma l. So if you know all these things, you can find out mu from the Stoke's law. Have you any problem in this? এতে কি কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে? It is quite easy. একটু তাড়াতাড়ি রিপ্লাই কর ভাই। স্যার ঠিক আছে। Okay. So if you determine this mu theoretically, and obviously you know the mu of the liquid, and these two things you can actually compare to know how much correct your experiment is.
So what are the observations? I will have a long cylinder filled with liquid, and I will simply put a ball within that. Okay. So one thing you will require is the specific weight of the material of the ball and the specific weight of the liquid. These two things will be supplied. The distance between the top and bottom position of this particular cylinder, that is L, and we will take the time required for reaching from the top to bottom. Okay. যদি আমরা এই L জানি আর টাইমটা জানি, তাহলে L by T will give me the average velocity, and if we know the average velocity, provided everything other thing is given, I can obviously find out mu. And if I find out mu using this particular equation, obviously I can compare it with the actual mu of the liquid. এটা বোঝা গেল কিনা সেটা বল। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এটা যথেষ্ট সহজ, এটা নিয়ে অসুবিধা নেই। নাও লেট আস কাম টু অ্যানাদার থিং, যে কথাটা বলা হচ্ছে যে হাউ দিস CD equal to 24 by RE actually comes, and also what is this CD, মানে CD জিনিসটা কি এটাও তো জানতে হবে। হঠাৎ করে একটা CD লিখে দিয়েছে। Actually, if you have a force D, you can actually normalize it to make it dimensionless. Okay, আমি যদি dimensionless করতে চাই, তাহলে আমি আমার ফোর্স যে D রয়েছে, this D I will actually divide it with certain expression in order to make it dimensionless. This particular thing we generally normalize using a formula. Okay. So if you have the drag force V, then your CV will be given by the drag force V divided by some suitable force term. And what is this suitable force term that I am providing you? And that is nothing but .5 rho U square into S square. I am explaining it to you. What is this particular 0.5 rho L U square? এটাকে কেউ চেনে? এই এক্সপ্রেশনটাকে কি কেউ চিনি আমরা? What is this 0.5 rho L into U square? Do we really recognize this particular equation? আমরা কি কেউ এই পার্টিকুলার জিনিসটাকে চিনি? হাফ mv স্কয়ারের কিছু কি? একেবারে তাই।
দেখ, what is your Bernoulli's theorem? Bernoulli's theorem কি বলে? Bernoulli's theorem কি বলে ভাই? এটা তো সবাই জানে বাবা, এইটুকু বলতে পারছো না? আমি তাও তোদের জন্য দেখাচ্ছি। Bernoulli's theorem says, আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। Bernoulli's theorem says P plus half rho v square plus rho g h is constant, তাই নয় কি? এখানে লেখা আছে p1 rho v1 h1, কিন্তু ইন জেনারেল p plus half rho v square plus rho g h is constant। এই কথাটা বার্নলিস থিওরেম বলে কিনা আমায় বল। Yes, sir. তো this half rho v square kind of thing is directly summed up with some pressure, তাই নয় কি? প্রেসারের সাথে ওটাকে অ্যাড করা হচ্ছে, ইয়েস অর নো? Yes sir. So if you can add it, it is obvious that this half rho v square term that will have a pressure term, ওটা একটা কোনো প্রেসার হবে তো, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ। বেশ, then the unit of this will be that of the pressure. half rho v square এর ইউনিট আর প্রেসারের ইউনিট সেম হবে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ। We actually call this thing the dynamic pressure. I don't know যে তোদের যতটা ফ্লুইড মেকানিক্স পড়ানো হয়েছে তার মধ্যে এই টার্মটা এসছে কিনা, বাট এটা নোট কর that we term these as dynamic pressure, and when we multiply this with some area, obviously we get a force. Pressure multiplied by area force হয় তো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। So ultimately this particular expression will give you a dimensionless drag that is called the coefficient of drag. এবার একটু আমার কনফিউশন আছে, এটা a স্কয়ার নাকি d স্কয়ার, মানে ডায়ামিটার স্কয়ার নেওয়া হয় না a স্কয়ার নেওয়া হয়, একটু আমার কনফিউশন আছে। সেই কনফিউশনটা আমি এক্ষুনি কাটিয়ে নিচ্ছি, চিন্তা নেই। আমি আগেই বলে দিলাম আমার একটু কনফিউশন আছে, আমি লেখার আগেও আমার একটু কনফিউশন ছিল, বাট লেটার সেখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি। হোয়াট ইজ ইউর ডি? আমি ডি এর এক্সপ্রেশনটা যদি আরেকবার বসিয়ে দিই, পাই মিউ ইউ এ, ঠিক আছে? দেখে নে, আপত্তি নেই তো? না স্যার। আমি একটু জাস্ট ম্যাথামেটিক্যালি জিনিসটাকে করছি এবারে, ওকে? তাহলে 0.5টা ওপরে উঠে গেলে 6টা হয়ে যাবে 12, 6/0.5 মানে 12। অসুবিধা নেই এটায়, এটায় অসুবিধা থাকলেও আমি আর কিছু বলবো না, এটা অসুবিধা থাকতেই পারে না। ইউ আর ইউ স্কোয়ার বাদ হয়ে যাবে এটা ইউ, এ আর এ স্কোয়ার বাদ হয়ে যাবে এটা এ, ঠিক আছে তো? Yes, sir. সরি, একটা ছোট গন্ডগোল হয়েছে, সেটা বলে নি। সেটা হচ্ছে the area is obviously not given by a square, this is obviously given by pi a square, তাই না? The surface area of this particular ball is given by pi a square, তাই না? and that is why এই পাইটাও কিন্তু এখান থেকে যাবে। Sir, এটা রেডিয়াস কি? এটা রেডিয়াস, হ্যাঁ একদম। and Okay, the sir. planform area is actually taken as the area. এর যদি রেডিয়াস এ হয়
প্ল্যানফর্ম এরিয়া বলতে বোঝায় ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি লুক অ্যাট ইট, ড্রয়িং করেছিস তো তোরা, তো সিভিল, ড্রয়িং এ যদি তুই একটা স্ফিয়ারকে টপ ভিউতে আঁকিস কেমন দেখতে লাগবে? একটা সার্কেল হবে তো? হ্যাঁ স্যার। সেই সার্কেলটার এরিয়া পাই আর স্কোয়ার হবে তো? হবে। সেই পাই আর স্কোয়ারটাই এখানে পাই এ স্কোয়ার, কারণ এখানে তো রেডিয়াসকে এ বলা হয়েছে তাই। এবার আমায় একটা কথা বল, দিস 12 মিউ বাই রো ইউ এ, এটাকে আমি কি একটা জিনিস দিয়ে বলতে পারি? সেটা আমি যদি একটু লেখার চেষ্টা করি, হোপফুলি এই কথাটা সবাই জানবে যারা যারা অন্তত ফ্লুইড মেকানিক্স পড়ে এসছে, that Reynolds number is given by রেনল্ডস নাম্বারের এক্সপ্রেশন কি রে? এই কেউ বল আমি লেখার আগে। ঠিক লিখেছি? কিরে ঠিক লিখেছি? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ঠিক লিখেছি? মারবো ধরে চাঁটি। এল হবে মনে হয় ওটা। বাট রোভি ডি বাই মিউ না? আর ডেন্সিটি ডায়ামিটার হবে, ঠিক আছে। আমিও লিখলাম আর সবাই বলে দিল, মাঝে মধ্যে একটু যুক্তি দিতে হয়। হোয়াট ইজ দিস ভি? ডি, ডি মানে কত? 2a। ডি ইজ নাথিং বাট 2a। এটাকে যদি এই রেনল্ডস নাম্বারটাকে যদি নিচে পুট করা হয়, then this particular expression will obviously come as 24 by Reynolds number. পার্টিকুলার পুরো সামটায় কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেটা আমায় বলি। Is it all right? Yes, sir. It's very easy actually. তো আমার এখানে সব থেকে সোজা যেটা ব্যাপার, এতদিন অবধি আমরা অনেক কিছু মাপতে পেরেছিলাম, বাট ইউ নো বাট হিয়ার এভরিথিং ইজ টু বি গিভেন। We have used a steel ball, so gamma s can be found out very easily from the internet also, মানে আমি তাই জন্যই ওটা দেইনি। It is a steel ball is used, so gamma s can be found out from the internet very easily, and the liquid we used is castor oil. You may ask me why? Because the viscosity of castor oil is very high. You may say me, why not water? I will answer you once I actually show you the experiments. Okay? Experiment গুলো দেখানোর পরে আমি আনসারটা দেব। As you can see that we will have 3 different diameter balls of the same material. তিনটে different diameter এর বল আছে আমার কাছে, and the diameters are in inch given by 1/12, 1/8 and 3/16. And we will have the experiment with 3 different balls in order to get the velocity. For all the balls, the specific weight will be same. You can find it from the internet. The liquid used is castor oil. Obviously, in order to find out the specific weight, you need to know the corresponding temperature, and the temperature of that day is given as 32 degrees centigrade. This in here, it is not the ambient temperature, it is the temperature of the liquid. So now let me show you the experiments, which are very easy, in fact, very easy. If the theory is okay, can I go to the experiment? Yes sir. Yes, sir. Okay, just see this experiment.
Distance between the marks is given as 1 meter. Okay. You see, this is our long vertical tube. যার উপর থেকে নিচের ডিসটেন্সটা হচ্ছে 1 মিটার, and we have 3 different diameters of ball, যেটা বললাম. And the first experiment is done with the 1/12 inch diameter ball. ওই আমাদের পিন্টু উঠলো, উঠে ওপর থেকে একটা বল ফেলে দিল। দেখ বলটা দেখা যাবে, একটু লক্ষ্য কর ভালো করে। You can see the ball coming down, right? স্যার আপনার এই ভিডিওটা না খুব কেটে কেটে যায়। আরেকবার দেখাবো? আমি আরেকবার দেখাচ্ছি। না, বল দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি না বল। ঠিক আছে, ও বললো তো আরেকবার দেখাই। ওই দেখ ওপর থেকে বল ফেলা হলো, এই বল নামছে, দেখা যাচ্ছে তো ভেতর দিয়ে? আটকে গেছে স্যার ভিডিও। স্যার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এটা কারোর কারোর আটকাবে, এই আমি তো দেখতে পাচ্ছি রে, তোরা দেখতে পাচ্ছিস না? শিওর? কজন দেখতে পাইনি? স্যার ক্যামেরাটা আমি দেখতে পাইনি। আচ্ছা, ওটা তো রেকর্ড হয়ে আছে। The time taken is given by 20.88 সেকেন্ড। আমি আরেকবার দেখাচ্ছি। আচ্ছা, একটা অন্য ভিডিও দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবি। তিনটেই তো একই কাজ করা হয়েছে, অসুবিধা নেই। You see the second experiment with a air diameter ball. এটা দেখ যদি সুন্দর করে দেখা যায়। যত ভিসকাস নেব তত ভালো বোঝা যাবে। 1/8 inch diameter ball, একদম। বলটা পড়ছে, পড়ছে, এখনো পড়ছে, এখনো পড়ছে। এই নিচের যে লাইনটা রয়েছে, এটা যেই মুহূর্তে করলো, আমার স্টপওয়াচটা ক্লোজ করলাম, and it gives you 13 seconds. The reading is 13 seconds, and accordingly it is written. And if I again show you the third video, it is with a bit of higher diameter ball again. 316 is the diameter. এই দেখ বলটা পড়ছে, আরেকবার দেখ ভালো করে। এটা ভালো রকম স্লো মোশনে দেখানো হয়েছে। নিচ থেকে যখন বেরিয়ে গেল, then the time taken is 6.22 seconds. যিনি লিখেছেন তিনি 0.22টা লেখেননি, বাট আমি ওটা লিখেছি আমার দেওয়া ডেটা শিটে। নাও দ্য টেম্পারেচার রিডিং ইজ গেটিং টেকেন। থার্মোমিটারটা ডোবানো হয়েছে ওপর দিয়ে। কিছুক্ষণ পর থার্মোমিটারটা তুলে নেওয়া হলো, and you can see the thermometer reading to be 32 degrees centigrade. This is the data sheet for castor oil. কিছু মনে করিস না, ক্যাস্টার বানানটা ভুল আছে। And for 32 degrees centigrade, what are the properties of castor oil? That is given here. যদিও এই পার্টিকুলার চার্টটা ইন্টারনেট থেকে টুল পাওয়া যাবে। দেখ এই এক্সপেরিমেন্টার মধ্যে খুব কিছু অতিরিক্ত নেই, অনেস্টলি স্পিকিং। কারণ
দিস ইজ আ ভেরি ট্রিভিয়াল এক্সপেরিমেন্ট। আমি জাস্ট একটা বলকে ফেলে দিয়েছি, উপর থেকে নিচ অব্দি নামতে কত টাইম লেগেছে সেটা দেখানো হয়েছে। ইজ দ্য কেস ক্লিয়ার টু ইউ গাইস যে জাস্ট কি করা হয়েছে? ইয়েস স্যার। এটা খুবই সহজ অ্যাকচুয়ালি, and we will actually have all these data and we will fill up the data. তুই দেখতে পাচ্ছিস আমি এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা 0.88, 0.22 এগুলো লিখেছি because I think it was required, and accordingly we will have this particular chart done where the first thing CD 24/RE যেটা তোদের আমি theoretically দেখালাম, which is taken just from the Stoke's law, okay? And from the experiment, if we actually proceed, then কি হবে সেটা এই এক্সপ্রেশনটা কোথা থেকে এলো সেটা যদি তোদের একটু বলে দিই, না হলে তোরা বুঝতে পারবি, তাই সেটুকু একটু শুনে নে। দেখ, CD is given by this 12 mu by rho L UA, ঠিক আছে? আপত্তি নেই তো? সাহিল মিউট কর, ঠিক আছে? এই একজন একটু কমিউনিকেট কর ভাই। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। CD is given by this, ঠিক আছে? হুম। If you put the value of mu which is taken from the internet for that or that particular chart, ওই চার্ট থেকে যদি আমি mu নিয়ে বসাই, then it will come as this 24/RE, okay? But what is my experimental mu, man? আমি এক্সপেরিমেন্ট থেকে যে মিউটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এটা 2/9 a square gamma s minus gamma l by u। এক্সপেরিমেন্ট থেকে তো একটা জিনিসই পেয়েছি না, দ্যাট ইজ দিস ইউ, আর তো কিছু পাইনি। If you put this value of mu here, কত হবে? 12 into 2/9 কত হয় এটা? So this 24/RE is your theoretical value, and as far as experiment is concerned, এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু ধরতে গেলে এই মিউ এর জায়গায় এটা বসাবো আমি 12 into 2/9, that is given by 8/3। উপরে মিউ থাকবে, a স্কয়ার আর a কেটে গিয়ে শুধু a থাকবে, তো উপরে থাকবে মিউ a স্কয়ার আর হবে না, a স্কয়ারের থেকে স্কয়ারটা চলে যাবে কারণ নিচে একটা a আছে, আর নিচে কি থাকবে রে? রো টাইমস ইউ, রো এল ইনটু ইউ, এটা তো ছিল আর একটা ইউএস এ যুক্ত হয়েছে, তো রো এল ইনটু ইউ স্কয়ার। দেখ এটাই ওখানে আছে 8/3 a by rho u square into gamma s minus gamma l. This is your experimental, oh sorry, মিউটাকে কেন রেখে দিয়েছি, মিউ এর জায়গাতেই তো ওটা বসবে, sorry. This is your experimental CD, and if you compare this to CD, obviously you will have an idea how good your experiment is. এই কথাটা বোঝা গেছে কিনা সেটা একবার বল। মানে আলটিমেটলি আমার দুটো কম্পেয়ার করা কাজ। আলটিমেটলি আমার দুটো কম্পেয়ার করা কাজ, এর বাইরে আর কোনো কাজ নেই, ঠিকই বলেছিস। থিওরিটিক্যালি যে স্টোক সাহেব যে লটা বলে গেছিলেন 6 mu u dA, 6 mu u a equal to drag force,
সেটাকে কাজে লাগিয়ে থিওরিটিক্যালি একটা এসছে আর একটা আমরা এক্সপেরিমেন্টালি বার করেছি। আলটিমেটলি আমার এটাকে কম্পেয়ার করা কাজ। কারণ এটুকু তো বুঝতে পারলি যে আমরা এক্সপেরিমেন্টে বার করতে পেরেছি শুধু ভেলোসিটি ইউ, এর বাইরে তো এক্সপেরিমেন্টে আর কিছু বেরোয়নি, তাই না? এবার ওই উত্তরটা দেই যে কেন ক্যাস্টর অয়েল ইউজ হয়েছে। ফার্স্ট অফ অল ইউ সি হোয়াট আর দা টাইম ডেটা। টাইম ডেটা গুলো কত বলতো? ম্যাক্সিমাম টাইম ডেটা ইজ 20 or 21 সেকেন্ড আর মিনিমাম টাইম ডেটা ইজ 6 সেকেন্ড। জলে টাইম ডেটা গুলো কম, and that too for a very highly viscous liquid of castor oil. আমি যদি জল নিতাম, the time data would have been so small that I could not have taken it with this particular stopwatch. আমি নিজে একবার ভেজিটেবল অয়েলে চেষ্টা করে দেখেছিলাম, বিলিভ ইট অর নট, 1 থেকে 2 সেকেন্ডের মধ্যে ওটা মোটামুটি 1 মিটার ডিস্টেন্সটা কভার করে নিয়েছিল। আপনি পুরো অত বড় টিউবটা ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে ভরেছিলেন? অত বড় টিউবটা ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে ভরেছিলাম। না চিন্তা করিস না, ভেজিটেবল অয়েলটা নষ্ট করা হয়নি, পরে সেটা দিয়ে রান্না করে খাওয়া দাওয়া হয়েছিল। ওটা ওই মেশিন থেকে বের করে খেয়েও নিয়েছিলেন? না রে বাবা, এই মেশিনটায় করিনি, একটা অন্য টিউব বেশ পরিষ্কার করে সেটাতে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছিল। তাই বলুন। এটাই করিনি। আর ক্যাস্টর অয়েল অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো রকম ভিজিবল না হলেও মোটামুটি ক্যাস্টর অয়েলের পেছন দিকেই পুরো সেটআপটা যদি লক্ষ্য করে দেখিস, ওর পেছনে একটা বড় টিউব লাইট লাগানো ছিল। ওই টিউব লাইটটা লাগানো ছিল বলেই মোটামুটি তোরা বলটাকে দেখতে পেয়েছিস। সবাই বলটা পড়ছে ওপর থেকে দেখতে পেয়েছিস তো মোটামুটি? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছিল। মানে ওটা সামনে দাঁড়ালে ওর থেকে বেটার দেখা যায় না, কারণ ক্যাস্টর অয়েল তো জল নয়, ওর ভেতর দিয়ে একটা কিছু পড়ছে, মানে ওটার ট্রান্সপারেন্সি যথেষ্ট কম। ওই পেছন থেকে আলো টালো জ্বালিয়ে ওটাকে মোটামুটি ট্রান্সপারেন্ট করা হয় আর। যাই হোক, তাহলে এক্সপেরিমেন্টটা বোঝা গেছে আশা করি। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আজকের মতো শেষ নাকি আর আছে? তাহলে আজকের মতো মোটামুটি মোবাইলের নেট কাজ করে গেল। তো অ্যাটেন্ডেন্স নেবেন না? এই তো 21টা রয়েছে, আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা আজকে অ্যাটেন্ডেন্সের খাতা নিয়ে নিচ্ছি। এসছে কি দেখি, একদম সুন্দর এসে গেছে, কোনো চিন্তা নেই, চল। প্রেজেন্টেশন স্যার ঠিক আছে, এর বাইরে কি কেউ ছিল? গণেশ কুমার, হ্যাঁ আছে, ঠিক আছে। মনে হয় ছিল না, কারণ আমি এর বেশি দেখিনি। একবার যারা একটু দেখে নে, নাম তো দেখাই যাচ্ছে, এখনো তো প্রেজেন্টেশন রয়েছে, একবার দেখে নে, যদি মনে হয় কারণ নাম নেই আমায় বল। Anybody who is there but his name is not showing here? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, চলো। ওকে ওকে স্যার, বাই স্যার, গুড নাইট। ইয়া গুড নাইট। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাঁ হ্যাপি নিউ ইয়ার। নতুন বছর কি করবেন ভাবছেন 1 জানুয়ারি? দাঁড়া বাবা, আগে আসতে দে, বছরটা যা গেল, মানে এখনো যায়নি ইনফ্যাক্ট। দাঁড়া রেকর্ডিংটা স্টপ করি, কারণ